Hola y bienvenido a Learn Spanish en SpanishDict.com. Soy Paralee Whitmire y soy tu profesora. Hoy aprenderás el futuro, como seré astronauta en el futuro. La gente vivirá en otras galaxias y mucho más. ¡Vámonos! Lo sé, ya sabes el futuro. Ir más a más un infinitivo, ¿no? Vamos a celebrar mi cumpleaños mañana. Voy a recibir muchos regalos y tarjetas de cumpleaños. The ir plus a plus infinitive formation is what we call the informal future. What you are learning today is the simple future. And it is called the simple future for a good reason. Mira unos ejemplos y presta atención a las terminaciones. El año que viene trabajaré como contador porque me encantan las matemáticas. Next year, I will work as an accountant because I love math. Siempre estudias la ley. Serás juez o abogado. You always study the law. You will be a judge or a lawyer. En el futuro, la gente vivirá en otras galaxias. In the future, people will live in other galaxies. Usaremos paneles solares para la electricidad en 2 años. We will use solar panels for electricity in 2 years. Viajaréis por espacio en una nave espacial. You will travel through space in a spaceship. Serán muchos robots en el futuro. There will be a lot of robots in the future. ¿Encontraste la pauta del futuro? Solamente añade las terminaciones e, as, a, hemos, eis y an al infinitivo. And you will add these endings to infinitives for all regular AR, ER, and IR verbs. No different endings for the different verbs here. You'll even use these endings for the irregular verbs. They'll just have different stems. But we'll get to that in a second. And you'll use these simple future to talk about long-term or important future events. You know you can use the ir más a más infinitivo to talk about what you are going to do. So this simple future form is used to talk about what you will or shall do. Now, let's take a look at those endings again. For yo, tú, has, él, ella y usted, a, nosotros, hemos, vosotros, eis, y ellos, ellas y ustedes, han. Notice that all endings except nosotros require a tilde, and to remember which endings start with an A and which start with an E, just think of a boot. Inside the boot, which you should remember from many lessons ago, you will use the letter A. A boot. Outside the boot, you'll use E. And remember, all verbs use these endings, so you can have viajaré, beberé, or viveré. An AR, ER, and IR verb all have the exact same yo ending. Same with tú, viajarás, beberás, or viverás. Think you can remember them all? Para tú, has. Nosotros, hemos. Yo, he. Él, ella y usted. A. Ellos, ellas y ustedes. Han. ¿Y vosotros? Eis. Bien, ¿estás listo para un poco de práctica?
Te daré una frase con el sujeto y el verbo en paréntesis. Conjuga el verbo en el futuro simple y lee la frase en voz alta. ¿Listo? ¿Te encantan las estrellas? Tú, ser astronauta. Serás astronauta. Después de la universidad, mi hermano, él, trabajar como arquitecto. Trabajará como arquitecto. En el futuro, todos, ellos, manejar coches eléctricos. Manejarán coches eléctricos. Siempre estudio la química. Por eso, yo, ser científica. Seré. Por eso, seré científica. Fácil, ¿no? Bueno, ahora tenemos que hablar de los verbos irregulares. Solamente hay 12 verbos irregulares en 3 categorías diferentes. Grupo 1. Verbs where you remove the vowel from the infinitive ending before adding the simple future endings. Por ejemplo, podremos ir de vacaciones en realidad virtual en el futuro. We will be able to go on vacation in virtual reality in the future. For the verb poder, I removed the E from the infinitive ending, then added the simple future ending. The same rule applies for the verbs caber, to fit, whose simple future stem would be C-A-B-R, querer, to want, whose stem would be Q-U-E-R-R, saber, to know, whose stem would be S-A-B-R, and haber, to exist, whose stem would be H-A-B-R. Bien. Siguiente en grupo 2. Verbs where you replace the vowel on the infinitive ending with the letter D. Por ejemplo, tendremos paneles solares en nuestra casa. We will have solar panels on our house. From the infinitive tener, I removed the E from the ending and replaced it with the letter D before adding the simple future ending. This also applies to the verbs poner, to put, whose stem would be P-O-N-D-R, valer, to be worth, whose stem would be V-A-L-D-R, salir, to leave, whose stem would be S-A-L-D-R, and venir, to arrive, whose stem would be V-E-N-D-R. Bien. Finalmente, tenemos grupo 3, los verbos super irregulares. Decir, to tell, y hacer, to make or to do. These are just plain irregular, but they are the only 2 super irregulars, so you are fortunate there. Para decir, se usa D-I-R, y para hacer se usa H-A-R. Por ejemplo, les diréis a los nietos de los disquetes y los discos en el futuro. You will tell your grandchildren about floppy disks and records in the future. Harán la electricidad con turbinas eólicas. They will make electricity with wind turbines. Bien, solamente 12 verbos irregulares. ¿Los tienes? Porque es todo para hoy. Puedes leer más del futuro simple
y el futuro de probabilidad en SpanishDict.com/reference en la sección de los verbos. También puedes practicar el vocabulario de esta lección con flashcards con fotos, pruebas, el foro y el chat en SpanishDict.com/learn. Y si quieres repasar esta lección en marcha, descarga nuestro video podcast de iTunes. Y como siempre, todo aquí en SpanishDict.com es completamente gratis. Hasta luego y nos vemos.